an advisory body, and its suggestions or recommendations should carry weight, and it can happen only together we can, that kind of thing. And Dr. Vinod Bhatt also said that, there are several concerns, apprehensions, and challenges we should meaningfully address all those things, because today the biggest problem is we are qualified but not competent. Qualification is measured and assessed in terms of your documentary evidences in the form of marks cards, degree certificates, and cumulative grade point average. That will not bear the testimony of the time. Therefore, it should be competent. I normally say that, competence is defined in terms of 5 critical ingredients. Panchamam Karyasiddhi, that is KASHV. K stands for knowledge. What kind of knowledge? Domain-specific, application-oriented knowledge. It is not lorry loads of knowledge which cannot be applied. Therefore, K. A means attitude, positive mental attitude. The biggest challenge today is how to handle students' disengagement, cynicism, and skepticism. So that is very, very important, positive mental attitude. Yes means skill mix, relevant and requisite skill mix. National Skill Development Corporation of India talks about the problem of de-skilling of human resource. In India, there is no problem of unemployment, provided you are employable. So upskilling is required, reskilling is required. So that is yes. Then H means constructive result-oriented learning habits. Positive learning habits acquired within the portals of the university will be carried further forward to the workplace to become work habits. That is what the prospective employers expect from the colleges and the universities or the higher education institutions in India. That is H. Then we have got the last one, V. Normally there is a holy scripture in the Bible which says that, values left in our children touch their destiny more than valuables left to them. How to live. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದುಡಿದು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವಂಥ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ, ಕೌಶಲಗಳನ್ನು, ಆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. So it means it is not the degrees that we acquire, it is our ability to handle the examination of our life. And to that extent, I always appreciate and admire the FECK, because it consists of the former vice chancellors who have exhibited their lifelong commitment to the cause of education, particularly higher education. That is the reason as to why we have to shun short-termism and exhibit long-termism and not the myopic vision as far as education system is concerned. Even NEP is concerned, I always say, see a seed of good in every adversity. Everything cannot happen just like a bolt from the blue. All of a sudden, NEP will be implemented in a phased manner. That's a 20 years plan. That's why even in Mangalore University we have implemented 4-year multidisciplinary holistic undergraduate honors program successfully. Of course, we also had to face several concerns, apprehensions, and challenges through dialogues and discussions and workshops and educating them, all these things. Therefore, today it is not that changes taking place in some pockets of excellence. What we require is transformation, which is holistic in nature, well integrated in nature. And here, what we require is a rally team. The magic mantra is together we can. That's what in the governance we always talk about: democratic, participative, inclusive, and consultative processes. Otherwise, we will create only heat but no light at the end of the day. And based on my little experience of academic governance, I will tell you that, it's a Herculean task to balance a kind of process, made up of created by 3 important forces: political interests, bureaucracy, and academia. See, political interests, bureaucracy, and academia are analogous to a 3-legged stool. One without the other is totally meaningless and atrocious. But the biggest challenge is balancing all the 3 things in a highly befitting manner by understanding the, the big picture. And definitely time-bound and target-oriented implementation required. The 2 things are very, very important. One is the mindset is the challenge, and the implementation is the key. Because all these years, even pre-independent India, of course, the notorious Lord Macaulay's approach, where English language was imposed, and creativity was sapped and killed. And the only thing is, do or die, don't ask why, because the sky is high. That kind of approach was there.
Then post-independence India, yes, we know 1968 policy, 1986 policy. Some tweaking was done during 1992. Then after 34 years, we got NEP 2020. The 484 pages of NEP draft 2019, I read it 3 times. Wonderful, without reading that, there is no point in reading 66 pages NEP 2020 to understand the letter and spirit behind the entire policy document. Because it contains daring proposals and brilliant promises. The question is mindset. It can work. Don't say it will not happen. Don't act like a devil's advocate all the time. Once in a while, it's all right to seek clarification from inside by engaging in a process called soul searching, Atma Shodhane. But every time if you say it won't work, it is not for us, why should you invite problems and come to grief later on? Don't cut a sorry figure. Therefore, ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ NEP ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಹೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಹೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೆ ಮೈಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಹಾಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ದ ಕೀ. ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೀ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲಾಕ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ 2 keys. The problem is here, non-implementation or partial implementation, slow implementation. We have got a blueprint, we have got a roadmap, we have to follow that. And ultimately it is not the activities or the output that will make sense. Outcome-based assessment or evaluation. Dr. Vinod Bhatt and also Professor Rangappa rightly said it is not the 20th century tools and techniques to tackle the problem of 21st century things, because we have to address the 21st century competencies and skills and other things. And my experience is problems repeat, but solutions seldom repeat. That is the beauty of handling in the academic governance system. Finally, the point is we have to convert the problems into challenges into meaningful opportunities to make things happen. And that is possible because the whole day we will deliberate upon several issues. We have got people with wisdom, people of goodwill here, so that you can meaningfully interact. And the afternoon, the entire session will be devoted for panel discussion handled by experienced people, because experience is the grandmother of wisdom. Thank you very much for the opportunity. I profusely thank once again the Forum of Former Vice Chancellor of Karnataka, particularly Professor K.S. Rangappa and his team, and all the Vice Chancellors who graced this occasion. Thank you very much. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you so much, sir, for those presidential remarks. Definitely, for the point noted, education is the mother of leadership. Thank you so much, sir. Well, a grateful heart is a magnet for miracles, and with such a grateful heart, we have our Registrar Evaluation of Mangalore University, Professor P.L. Dharma. Sir, I request you to kindly propose the vote of thanks. ಈ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನುವ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಇಡೀ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಅದರ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ P.S. ಎಡಪಡಿತಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅನುಭವಿ ಕುಲಪತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು, ಯಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳು, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು, IQAC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುರುಪು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ: ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಇವರ ಅನುಭವಗಳು, ಈ ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರ ಅನುಭವಗಳು ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತಾವು ಯಾಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾಕೆ ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಕಟುವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವತಃ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೀಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಂಗಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಭಟ್ರವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ ವಿನೋದ್ ಭಟ್ ಸರ್, ಡು ಯು? ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ 4-5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳೋದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸ್ ಫೋರಮ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಳೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, on behalf of Mangalore University and all those participants in higher education, I extend our grateful thanks to you, sir. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್, ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೆಸರು ಟ್ರೈಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆದರೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿ 2ನೇ ಸಾರಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸರ್ ಅವರು, ತೇಜಸ್ವಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಂತರ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅಮೀನ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ಪ ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮೇಗೌಡರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುಟ್ಟಯ್ಯನವರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಹೇಶಪ್ಪ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡೆಲಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತರು, ವಿಶೇಷಾನ್ವಿತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir. Thank you so much for your words of thanks and gratitude. Dear friends, we now have a small announcement where we will be having a break. We request all the vice chancellors who are sitting there to kindly come for a group photograph here on the stage. And while that is happening, we also announce for a tea break and requesting all the audience to either witness the photograph or move towards your right side, my left side, which is where tea is arranged. We request each one of you to kindly move for a tea break and be back sharp by 12:20 or 12:25. Yes, 12:25, where we start the session 1. Thank you so much for being here for this inaugural session, requesting you to be here till the end of the day because we would be having vibrant learning. May I request all the past and the present vice chancellors who are sitting here to kindly come up to the dais so that we could have a beautiful memory being captured. Can I request all the past and present vice chancellors of all the universities of India could kindly come further.
ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿನ ಸೆಷನ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಸಭಾಭವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು, ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ರೂವಾರಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಫೆಡರೇಷನ್ನಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಂಗಪ್ಪನವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ಕುಲಪತಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 3 ಸಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೊಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಈಗ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯೂ ನನಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ, ಈಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಏನೇನು ನಡೀತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈಗೇನೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಅರಿವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೀಗೇನಿದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಹದಾಸೆ. ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಇದು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮುಖಾಂತರ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ, ಗಮನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಹಾಗೇನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ okay. As you all know, the new education policy has a tall vision, wonderful vision, and vision of making every student a global citizen with fully equipped professional skills and life values. So both are mixed. All along, this value system has remained in the backward seat. Now it has come to the forward seat, and it is going to be extremely important if one wants to be a global citizen. That is why all this vision is clearly illustrated in new education policy. Okay.
Is it all a new idea altogether, whatever that vision is there and whatever the authors of NEP, Professor Kattimani is right here with us, who was one of the authors of this new education policy. It is not new, they all knew. They are very well aware of it. But only thing is, they are now remodifying those things to present 21st century. In other words, in our ancient, unlike in most of the other countries, our education system in the past, all along, has got a great vision, great tradition, great knowledge orientation, and those universities were attracting students from all over the world, so many countries, students, and there were also teachers to deal with the academic teaching program. Both in Takshashila and Nalanda University in particular, and a host of other earlier institutions, although they were not really having all the structures of the present day universities, it is earlier they were having schools, and those schools were functioning almost like universities. But the Takshashila and Nalanda universities were different. They were having all the ingredients of the modern university system. That is the greatness. Well, when all other countries in the world were not at all having this idea or vision and all that. And there, very many illustrious professors whom you have heard many times and gone through the literature many times were there, who have contributed immensely for the true knowledge ocean of the country, and it has served as a treasure of knowledge not only for India, even for the entire world. That is the thing, kind of a thing that most of the illustrious persons in the world, even today, are acknowledging. Okay. In other words, ancient India was a leader in the education system in all this context. But now, what has happened, particularly in the recent past, we are all aware of it. I don't have to, what kinds of problems and disastrous situations that the university system in the country is facing, and education is having a big setback. And all these issues arise in spite of the fact the entire world has recognized that the younger generation, the young minds, human resource is simply far ahead of the entire world youngsters. So we have one thing, abundant human young resource, and on the other hand, we have the best minds in them. And in spite of it, education system is made to suffer, and in spite of that kind of a thing, our young minds are doing really great things in wherever they are there, whether in India or abroad in any country. Okay. So how to address these situations? NEP has made very good reforms, starting from structural changes, and that is going not only in the primary and secondary education level, even in the university system. These structural changes have been visualized, and they are going to be implemented as per the new education policy. Okay. Well, let me not go into the details of the primary and secondary education. Coming to the higher education, as you all know, there are going to be very many structural changes, starting from the affiliation system, which is going to be removed in phased manner. Maybe in another 10 years there may not be any affiliation system at all. And higher education
kind of a concept of university is also going to be changed, and not only many more universities will come up, many higher education institutions will be grouped and they will form cluster universities. Even otherwise, to an higher education recognized institution, there will be so many colleges that are going to be attached to it, not affiliated, attached to it through mentoring. They are going to develop a kind of a university system, but without actually being the name, but they are recognized to give degrees also. And there are very many options and schemes in both in teaching and research, and the most important being the vocational system, where there are only very few colleges now in the country which have adopted. That is going to be a sort of a compulsory thing. Vocational program in every educational institutions will be put together, and the students of degree with 4 years research can directly go into the research and for PhD program, and these are some of the things which facilitate in a very big way the research interested persons right from the beginning. Okay, and regulation of higher education by a single regular establishment of Higher Education Council of India is also envisaged. I don't know how far it is going to be implemented in the near future, but efforts are going on, I'm told. And the establishment of most importantly, they have visualized and they have already started working on it, the establishment of a National Research Foundation, NRF, to fund outstanding peer-reviewed research. And they also seed and grow research in universities and higher educational institutions. And one of the main objectives of this NRF is going to be implemented almost surely, but in a systematic way. And to sum up the main objectives of the NRF and its functions, let me start with the enhancement of quality and quantity of research, to develop culture of research in universities and HEIs, and to seed, grow and facilitate multidisciplinary research in universities, to mentor the faculty for undertaking quality research in all disciplines, and to establish linkage with industry and philanthropic organizations and implement important research results immediately. That is taking the results one step ahead to the field. And NEP more importantly envisages mentoring the faculty for conducting quality research and multidisciplinary research projects, and also multidisciplinary courses in the curriculum. That is in teaching also. So here the mentorship comes into role in a very, very big way. How this word mentor has cropped up, we have taken it for granted. But it is very interesting. Many of the words have come through Greek, Latin and things like that. And mentor word also has taken its birth in the Greek mythology in this way. That is, you have all heard of the Trojan War in the epic times of Greece. It is like our Mahabharata, in other words, Kurukshetra War. Trojan War is like, you can compare it in a way, Kurukshetra War. But our Kurukshetra War is much having wider range of implications for our people and also for the world. But whatever it is, in the Greek mythology, the king of Ithaca, Odysseus, goes to fight in the Trojan War and entrusted
the responsibility of taking care of his son Telemachus to a senior wise person called Mentor. His name was Mentor. And he does a wonderful job and develops a very strong relationship with the students, that mentor. So mentor is now very synonymous name for all teachers and things like that. But the word has taken its birth in the name of that wise advisor called mentor. So that is how it has taken its birth. And subsequently, that means mentor means he teaches, he advises, he facilitates the mentee, that is the student, to achieve what all his goals and acquire all good qualities and becomes a very big achiever and successful person even in the real life. That is the role of the mentor. So the teacher now is having that kind of a responsibility when he becomes a mentor. So all teachers have to become mentor according to the new education policy. That is the idea. What is that important and how it could be implemented and all that. The importance is illustrated in the next slide. Mentor means he manages the relationship, he encourages, N nurtures, T teaches, O offers mutual respect and all encouragement, and R means response to the mentee's needs, all his needs, whether it is small or big. And all that becomes possible only if there is mutual confidence in both mentor and the mentee, the student. So that kind of an attitude every teacher has to develop in order the implementation of the NEP becomes successful and all our strategies really work efficiently. Okay, is it only that during that time we had in mythology? In real life actually, this has come into conspicuously noticeable in our country. That is, when the first emperor of the country, India, Chandragupta Maurya, he built the first empire. You know how, we all know in the history we have learned, we have probably seen the film also, heard so many stories about this, and that is all was possible because of his mentor, Chanakya. We all remember Chanakya more than Chandragupta today. So that is the importance of the mentor. And similarly, we are all familiar more to Vijayanagara Empire. And Vijayanagara Empire was built the Akka and Bukka, Akkaraya and Harihara, and Bukka only, Akka Bukka is very popular name for these two builders of the Vijayanagara Empire. And they were able to achieve that great task of bringing up the Vijayanagara Empire, which is stretched almost throughout the country, India. And the mentor for them was Vidyaranya. So Vidyaranya we always regard, respect more than Akka and Bukka. So teacher will also has to become like that. And Aristotle was the mentor of Alexander, who was the first, a sort of a world emperor, or a nation emperor, and Alexander invaded so many countries, and he had in his empire so many countries under his rule. So all these things became possible, very conspicuous it is, and the role of mentor can be very well understood and appreciated in taking the examples of these. Well, today mentoring means, where did I start? Increased motivation. Mentoring process involves all these things. Increased motivation. The mentor has to motivate the student, mentee. All the specific needs have to be
addressed, are made to make the student to address them. None should be done independently. No question of spoon feeding. Then that is not the job of the mentor. And friendly manner. All these things should be tackled in a friendly manner. New perspectives have to be. He has to learn the new perspectives, acquire new perspectives, improved confidence, fast-tracked learning, and then constructive feedback. We have to make him realize. He should also give the feedback. It is all mutual. And a new knowledge he should be made to acquire. And when all these things happen, then the student will be really benefited, both in teaching as well as in research. These are all the essential features. Well, how to go about this then? We are all, right from our childhood, we have been mentored by someone or the other. Although the mentoring word may not be very well known. Even before going to the school, my grandfather or senior persons in the family, they have mentored us. Don't do this, don't do that, this is that, this is this, including mother. So all these years we have been mentored and being mentored by somebody or the other, all from whom those who are wiser to us. Just because I am crossed 75, it doesn't mean there is nothing for me to learn. I seek the advice of elders, more experienced persons, and I consider them as my mentors. There is nothing wrong. We are learning whatever we knew, whatever we at the time of some kind of a very difficult situation, we do seek the advice of somebody else. So, knowingly or unknowingly, we will be always be having some mentor or the other. But this has come now in the education process as a compulsory thing. Although we all done our job of advising, encouraging, and then meeting their specific needs, not necessarily as a mentor, but as a teacher. So in other words, teacher is always a mentor also. But in the recent past, what is happening is, teacher is concentrating more on his or her students' mentees, not all the needs, but insists on scoring more marks, go to higher steps and all that. But scoring more marks doesn't mean anything. This has been made to be realized by very many elders. Even today morning, all the speakers touched upon this. Just you have got the very high marks and all that, that is not the quality of your this one. They may be having degrees and qualifications, but no competence. So that competence building with confidence is something which the teacher has to specially address as a mentee, as a mentor, sorry. And realizing this, in fact, long before the NEP came into light, for the last 15 years, I have been doing with a group of experts in Bangalore, selected from very illustrious professors from IISc, who are both good in teaching and research, and then Bangalore University, Mysore University, and some illustrious colleges of Bangalore. We have as many as 20 experts. That mentorship goes both in teaching and research. Teaching means including professional skills. Not just the teaching the student to get more marks, but laboratory skills, practical skills, in other words, professional skills were also a part of this mentoring. And making the teachers how to impart these skills to the students. That is, we have mentored even the teachers.
starting from high schools, going up to colleges and universities. I felt very happy when Kasturi Rangan gave his first address the first time in Bangalore, the glimpses of the new education policy. And I felt very happy to see that mentoring has been introduced and made sort of a compulsory, although nothing specifically said, all teachers, unless they become mentors, and in order to become mentors, they have to have all these qualities. You cannot systematically impart these skills and values to the students without you following, without you adapting in your life. So that is the beauty of this new education policy. And now, in the recent past, I have also become president of CAS, and CAS, one of the main objectives of this task only, how to make the new education policy successful. What is the realization of the teachers, their role and responsibility in implementing successfully this new education policy. And these things, we have formed specially designed after the last 15 to 20 years of experience and the experience in both research and experience, and we have developed special interactive modules. Okay, so these interactive modules are having these concepts basically. How to, starting from the participants, making the participants opening up their minds and prepare them suitably to the subsequent all interactive modules. It starts from there and goes through self-assessment of strength and weakness, duties and responsibilities, realizing in group discussion, not simply listening and then they are reacting and they are thinking. Small groups will participate and totally interactive. Then all these groups will interact with the mentor. And then the mentor's role is not to give any specific advice, do this, do that. This is the thing, this is that. You think and do it. So make them think. And these duties and responsibilities similarly have to be realized, they have to come from them within. And they will discuss with others. Not all the participants will think in a similar way, same way. They may think in a different way. Then we have to discuss what will happen, that if it is like this or if it is like that, what will be the more relevant thing and all that. So that is how these interactive modules facilitate every participant to think, discuss, and then arrive at some definite understanding. And similarly, freedom with accountability. We all speak more of freedom, but accountability, we are not bothered. If the freedom is exercised with the sense of responsibility, things will be different. So how they will become different, why there is a need and all that they will only discuss. No question of the mentor giving them. They will give the answers, there will be so many answers, and sometimes they will remain open-ended. It need not be. They go on realizing, if that is the case, what is the next step, and all that. So not only the question is open-ended, answers also will be open-ended through these modules. Okay. And then inculcation of values is one of the most important things. It is the lack of inculcation of values today we all face in the society and in any and every system. If values were there inculcated all along in their education throughout, these things would not have happened, whatever that is happening today. Whether it is political leaders, or whether it is academic leaders, or leaders in the administration, everywhere it is this lack of inculcation of values. Understanding values is different. Inculcation of values is the one that is required. And that inculcation of values has to be
made to be, realized and understood by everybody, and he must start from the day one how to inculcate, what is to be practiced, how it is to be practiced, and things like that. And then importance of encouragement. Even small encouragement will give a big difference. Quite often we teachers, what we do, oh, you don't know even this much? Whatever little he knows, even that he will forget. That is not the way the mentor should do. The interactive models bring out the relevance and importance of that kind of an approach. Then effective criticism. Criticism is good, not always bad. Some people think it is totally bad, and some people think it is totally good. But criticism will be good only when it is constructive. Constructive criticism is the one. Not all will do this. Only criticize for the sake of criticizing, because I think I know better than what the other person has spoken. I will simply criticize. But that is not even okay. Criticize, but you have to give why it is not so, why it is not good. Criticism for the sake of criticism is not relevant. But criticism with constructive approach, how to do that always. And then leadership. Everyone thinks he will become a leader when one occupies that position. Position doesn't make him a leader. That if one in that position follows certain qualities as a leader, then only he will be a successful leader. Oh, how to do that, how to inculcate those qualities and all that is also through interactive models we have developed. And everything will not be specifically, if you do this, it will happen like that. No. Everything will be open-ended. They will have to make self-realization has to come. Oh, if I follow this, it suits and all that. Who knows? He may subsequently realize that is also not correct. But the effort to acquire those skills and qualities is more important. And most importantly, that inculcation of values, for example, is something very, very well brought out in these modules, the three quotients IQ, EQ, and SQ. And I am not going into the details of any of these modules now, but I will only mention that earlier, some 30, 40 years ago, only IQ was known throughout the world, not only in India, in education system. Teachers used to think, oh, this fellow, this boy is having very high IQ. He will become a big achiever, very successful man and all that. Gradually it was realized, all those high IQ candidates, students, have not become big achievers. They have not been able to be successful in their life, in their profession. Then they started thinking, oh, there must be something else in addition to IQ. That is how that person who was not having a higher IQ still was more successful. They have realized emotional intelligence quotient is more important than IQ. But IQ, earlier it was thought it is fixed. But through EQ, it was realized IQ can also be enhanced. So for quite some time, they were thinking EQ and IQ persons are all going to be very successful in life. But very soon it was realized that all those who have high IQ and all those who have EQ means, emotional means, those who pursue the matter continuously, those who think that what happens and all that, they think and go ahead. All the many other things are there in the EQ. But in spite of that, some of these persons were not also successful. Not all these people were successful. Okay, only few. What is the reason? So in the recent past, for the last, I think, 10, 15 years ago, there was internationally collaborated
parapsychology group which interviewed and studied about 100 great achievers. Great successful persons, maybe financially successful, the richest persons in the world, the best scientists in the world, Nobel laureate, many Nobel laureates. And similarly, from all walks of life, they have selected totally 100 persons. And they have found that there is one thing that is common in all these 100 successful people. And that is, they are different from all others next to them, another 200-300 people, in one respect. That is, they always think good for others, what they can do for through their work, what the others can be benefited, and things like that. That is, think good of others. Try to do something for others, and that is what global person's vision is. How many ನಮ್ಮ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ಕನಸಿದ್ದು ಅದೇ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ, ಏನು ವಿಶ್ವಮಾನರಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕೊನೆ ಅಂದರೆ think good of others, and whatever you do, keep entire world citizens in picture. That is what Einstein did, what all other great scientists have done as far as our this thing is concerned. Great philosophers have thought. So philosophy is actually meant for that kind of an approach only. So all these great achievers, you take for example Bill Gates, take for example many other these top researchers, including the present day, the richest man in the world, Tesla car owner. What is his name? Yeah, and he, he says he is now number one rich person in the world. But his software, he has developed such a software in his electric car. He has volunteered all along. My software is open to all. All of you take. And the beauty of his car is, he can take a simple car at a minimum cost, go on implementing all the features through software. With the result, in 5 years, it will become the updated car. At that time. So he is not he has not obtained the patent for himself. Okay, you can use my software. I will give whatever you want, he says. What does it mean? So he is not just bothered about himself only, not a selfish in his attitude, but having an open mind. Oh, how many more minutes have I got? I forgot. Anyway. So he is having a SQ, very high SQ. So this is what they have found, and they have realized through SQ, both EQ and IQ will be getting enhanced. He will become most successful person and all that. Okay. Then the basic philosophy of these interactive modules is, tell me, I forget. Teach me, I may remember. Involve me, I will learn. So if you want to really make the student to learn, you have to follow this approach, and our modules bring out this beautifully. Okay. And I don't know, now if the time is over, I forgot. Mr. Chairman? How many minutes? 5 minutes. 5 minutes, okay, sure. I will not go into the details of these things. I have been following all along in my life. In fact, this MSc Radiation Physics course was for the first time in the country we introduced. That is a multidisciplinary course. That is what NEP envisages. Teaching should be multidisciplinary. Totally medical physics is there, medical applications are there, industrial applications are there, then energy applications are there. And all these things, none of us in the university can teach all these things, and none of the departments in the country also could provide all these things. So what I did was,
the experts from BRC, from different disciplines, came and participated in the teaching program. And the teachers were also obtained, support was obtained from Manipal institutes and Bengaluru institutes, research establishments, and it was totally multidisciplinary in approach. Okay, and it was very successful. Similarly, I applied these things to electronics course when I founded the electronics course, separate independent course. All industries in Karnataka were made to participate right in framing the syllabus, giving the lectures, setting up the question paper, evaluating, and practicals will be, they will do the project work for 3 months, 6 months in their thing only. Radiation physics practicals were held in Cancer Research Institute in Bombay, BRC, Manipal, and things like that. So all these things have given rich dividends. Today that radiation physics course is converted into MSc biophysics course. And here also there is a continuous interaction with BRC and other organizations. And then mentoring teachers of secondary education, we have planned, the course has planned. University Science Instrumentations are here, has been, we interacted with all affiliated colleges and helped them, mentored them. How to conduct the practicals, how to repair some of the equipment themselves, and things like that. And then as a result, the students who have undergone this training, wherever they are, whether in India or abroad in BRC, at a very young age, he has become a big group leader, recognized and things like that. And here only, Karnakara and Ganesha become nationally well known and internationally known. Now, the kind of a training we give is extremely important, and our center, when I started environmental radioactivity program, they were there was a thinking that why this world wine is now being introduced in the new bottle and all that, but we could make, and now the students, scientists from abroad are taking training here in our centers. Okay, anyway. And multidisciplinary research introduced in a very big way using our electron accelerator microtron center. So all these things have been implemented. That's why I'm sharing all these things with you, not with the intention of boasting myself. I have did so many things. And then these are all some photos where it is now today national facility, our microtron center, and then Center of Excellence, and the center, we have transferred some technology to the atomic energies, and this center has become the training center for foreign scientists and things like that. So why I am saying this one is, all this journey started when there was absolutely nothing. I started with only 8 lakhs research project from atomic energy. And hundreds of crores have been invested in these research facilities today. And that why I am saying this one is, all youngsters, where they can start from scratch and build very good research system that can really contribute to and make the country proud. And that kind of a thing is possible if teachers become very good mentors. I wish all the best to all our teaching community. Thank you very much. And I must especially thank, and it is a great honor that the author of the NEP is now presiding over, and I am given an opportunity to speak these few words in this kind of a context, in presence of all of you, by Vice Chancellor and his team. Thank you all very much. ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ನ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂದನೆಗಳು ಸರ್ ತಮಗೆ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿರುವವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿಯವರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆಸರಾದವರು.
ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಇವರು ಇವತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಸಾಹಸದ ಗಾಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತು ಸದಾ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ, ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ. ಅವರು ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಅನುವಾದಕರು. ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗುಜರಾತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಷಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೃಜನಶೀಲ ಲೇಖಕರೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ಅವರ ಆತ್ಮಕಥನ ಜಂಗ್ಲಿ ಕುಲಪತಿಯ ಜಂಗಿ ಕಥೆ, ಆ ಆತ್ಮಕಥನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲ ನಮಗಿತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ನ ನಿರ್ಬಂಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದದರಿಂದ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವತಃ ತೇಜಸ್ವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಕರಡು ಸಿದ್ಧತೆಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿ ತಾಯವರೇ, ಕುಲಪತಿಗಳೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಧರ್ಮ ಅವರೇ, ಕುಲ ಸಚಿವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಂಗಪ್ಪನವರು ಹಿರಿಯರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರು ಮಾನ್ಯರು ಆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅವರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಿರಂಜನ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ ಹಿರಿಯರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡಬಲ್ಲರಿ, ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲರಿ. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಜೊತೆ, ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವ್ರ ಜೊತೆ 2 ಸಲ ನಾನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. 9 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಭೇಟಿಗೆ. ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ನೊಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ, ತುಂಬ ಚಂದವಾದ ಮಹಿಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ದೇಶದ ಭಾಷೆನೂ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಆದ ಡೈಲೆಕ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, NEP ರಚನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಬೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನನ್ನಂಥವ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಭಾಳ ಜನ, ನಾವೆಲ್ಲ ಎಮ್ಮಿ ಎತ್ತು ಕಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು. ನಾ ಹಠ ಹಿಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕು? ನಾನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕುಲಪತಿ, ನೀನು ಅಮರಕಂಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಬರೆದೆ, ನಾನು ಜಂಗ್ಲಿ ಕುಲಪತಿಯ ಜಂಗಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮೂರನ್ನು ಸದಾ ನೆನೆಸ್ತಿದ್ದೆ, ರೈತರನ್ನು ಸದಾ ನೆನೆಸ್ತಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸದಾ ನೆನೆಸ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ತರದಿಂದ ಬಂದವರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸು, ಟ್ರೈಬ್ಸ್, ದಲಿತ್ಸ್. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೆಲವರು ಈಸು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಂಥವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಮ್ಮಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ತರಬೇಕು, ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಎಮ್ಮಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಈ ದೇಶದ ಕತೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೈತೇನೋ? ಇಲ್ಲ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಇದು ತಪ್ಪಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇನೋ ಬರ್ದಾರೆ, ಏನಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಇದು ರೈತರ ದೇಶ, ಒಕ್ಕಲಿತನದ ದೇಶ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕುಲಪತಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವರು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ಕೆರೆಗಳ ದೇಶ, ಕೆರೆ ಎಲ್ಲದಾವು? ಇದು ನದಿಗಳ ದೇಶ. ಯಾವ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾವು? ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದವು. ಯಾರಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದವು? ಗಂಡಸರಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದವು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದವು. ದೇವರಾಣೆಗೂ ಗಂಡಸರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾಕೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಡಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು, ನಮ್ಮಂಥ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು, ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು, ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು, ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು. ನಾವು ಭಾಳ ಜನ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮರ್ತಿಲ್ಲ, ಮರಿಲೂಬಾರ್ದು. ಆ ಕಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಟೀಚರ್ಸು ಏನು ಇದಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಮಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೀದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದವರು ಈ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ 300 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ್ದು 975 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ್ದು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಗುಜರಾತದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವು ಏನು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಆ ಗುಜರಾತ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಭಾಗದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈಫ್ ಇದೆಯಾ? ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬದುಕುವ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮೀನುಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೋಟ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋರು, ಮೀನು ಬಲೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋರು, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋರು, ಇವೇನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವು ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೋದಿಲ್ವಾ? ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ತಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ಎನಿಪಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ನಾನು 6 ತಿಂಗಳ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳದಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್, ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಬರೀಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿನ ಮತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳು ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ರಿಸರ್ಚ್, ಆಕಳ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್, ಎಮ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್, ಫ್ರುಗಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾರ್ದನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅದಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದಾರೆ, ದಾಯಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಅದಾರ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕುಲಿನರಿ ಆರ್ಟ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅದು. ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಬಿಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷರು. ನಾವು ಕರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ.
ಕುಲಿನರಿ ಆರ್ಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕುಲಿನರಿ ಆರ್ಟ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಹಣ ಮಾಡುವ ಕಲೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವವರು, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸು, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಡೀನ್ಸು, ಇಂಥವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಇದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಬಲ್ಲದು. ಕರ್ಸನ್ ಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ. 76-77 ವರ್ಷ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ. ಈ ಅರಿಬಿ ಒಗಿ ಸೋಪ್ ಪೌಡರ್, ಅರಿಬಿ ಒಗಿದಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋ ಸೋಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ. ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕರವ್ರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದರು. ಅವರು ನಿರ್ಮಾ ಅನ್ನುವ ಪೌಡರನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಿರ್ಮಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು 3 ದಿನ ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಹೋದ ವಾರ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಫೀ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಜಿಂದಾಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಾ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಫೀಸು 25 ಲಕ್ಷ, ಫಾರ್ಮಸಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ 1 ವರ್ಷದ ಫೀ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಸನ್ ಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 20,000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಫೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು 5%. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೊಕೋ ನೈ ಕರ್ನ, ನೀವೇನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಇದಿರಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಭಾರತ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿಸ್ಟ್ ಜನ ಇರುವಷ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೂ ಕಲಿಲಾರ್ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆರ್.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಪೋಯ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ 100 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. G.D. ನಾಯ್ಡು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಯಂಬತ್ತೂರದವರು. ತಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 6ನೇತ್ತ ಫೇಲ್ ಆದವರು ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಅವರು. ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪೌಟ್ G.D. ನಾಯ್ಡು ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅವರು 82ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡ್ರು, G.D. ನಾಯ್ಡು ಅವರು. ಸರ್, ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 2,000 ಕೋಟಿ. ಅವ್ರ ಮಗ ಗೋಪಾಲ್ ಈಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ತುಂಬ ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟು ಬಿಕಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ಸ್. ಟು ಬಿಕಮ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೈನ್ಸ್. ಇದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಅಚಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಓದುವ ಹರ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹರ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮವ್ವ ನಾನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಲೆನೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿರೋರು ಬಡವರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ಸಿಗಳು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ಟಿಗಳು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ innovation and education. But the education sector never recognized the innovation done by the people, common people.
NEP talks about, yes, we have to recognize. ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಸೋರು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ MA PhD ಆದವ್ರು ಬೇಕು? ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಸೋರು, ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಬಾರಿಸೋರು, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಾರಿಸೋರು, ತಬಲಾ ಬಾರಿಸೋರು, ಬಾರಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಬೇಕು ಅಲ್ವೇ? ಅದಕ್ಕೆ MA PhD ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇದು NEP ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಕುಲಿನರಿ ಆರ್ಟ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಭಾರತೀಯ ಅಡಿಗೆ ಕಲೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕೋರ್ಸ್. ನಾವು ಕುಲಪತಿಯವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಇಂಥ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕುಲಿನರಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಸುಮ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಂಗಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದರದ್ದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರು. ಸರಿ, 2 ಅದ. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಹತ್ರ ಹೋದರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಸರ್, ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು MA ಮತ್ತು PhD ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀವಿ, ನಮಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ರಿ JNUದಿಂದ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, JNU ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರು. DU ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ DU ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. BHU ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ MHRDಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಅಮರಕಂಟಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅವರು ಅಮರಕಂಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಸರಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ಸಾ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವೆನ್ಯೂ ದೇರ್. ಆಮೇಲೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಿಗೋದು, ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗೋದು. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ವೊಕೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರಾಗಲೇ ಆಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರು ನಾನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದು. ಆವಾಗ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನೀವು ಈ ಚೆಫ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಚೆಫ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವ್ರನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕರ್ಸೋಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಖರ್ಚು, ಕಾರಿಂಗ್ ಖರ್ಚು, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ತಿರುಪತಿಯೊಳಗೆ ಏನು ತಾಯಂದಿರು ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕರೆಸಬಾರ್ದು? ಆವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ರಿ, ಚಮಚ, ಚುಚುಗ, ಸೌಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರ? ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ನಮ್ಮ ತಲೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕುಲಿನರಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಡಿಸ್ಸಾದ ಪಾಖಲಾ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೇಸಿಗೆ ಅನ್ನ ಅದು ಪಾಖಲಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಮೀನು ಸಾರು, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹೋಳಿಗೆ ಸಾರು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದ ಭಾರತೀಯ ಅಡಿಗೆ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಕುಲಿನರಿ ಆರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಚೈನ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹುಡುಗರು, ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗರು, ಗಂಡು ಹುಡುಗರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ, ವಸತಿ, ಊಟ ಫ್ರೀ. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತರೋದಿಲ್ಲ? ನಾವ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಯವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ? ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ Honorable Vice Chancellor, give freedom to make a flexible syllabus. ಸ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಈ ಆಡಿಯೋ, ವಿಡಿಯೋ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸು ಅವನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು
ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಡಿಬೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಲಿತರು, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಬಜ್ ವರ್ಡ್ಸ್ NEP